Na mtazamaji hujambo, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia hapa kwa sasa. Na mtazamaji, kabla tuzamia kwenye habari kuu, ni kwamba ziara ya Mfalme Charles watatu imeingia siku ya pili, ambapo ndipo wakati ambapo KCP na KEPSEA ikiwa imehitimisha siku ya leo na mwisho wa KCP kwenye mtaala wa CBC uking'oa nanga kuanzia mwaka kesho. Na zaidi ya yote mtazamaji, kuna mengi zaidi kuhusu Kawira Mwangaza, ambapo wamejitokeza wakazi wa Meru kuweza kuandamana dhidi ya kubanduliwa kwake kwenye kaunti hiyo ya Meru na mengine mengi ambayo tulikuwa tukiangazia. Kwanza kabisa mtazamaji, tuangazie swala la Mfalme Charles watatu kuingia siku ya Jumatano hii leo, ambayo ni ziara ya Mfalme Charles. Iliingia siku yake ya pili nchini Kenya, ambako alitembelea makaburi ya kihistoria ya Kariakoo na kutubia katika ofisi kuu za Umoja wa Mataifa jijini Nairobi, huku Kamila ikitembelea shirika la kuwalinda wanyama. Usiku wa kuamkia Jumatano, Charles na Kamila walikuwa wageni wa Rais William Ruto kwenye chakula cha jioni katika ikulu ya Nairobi, ambapo mfalme huyo na Uingereza alielezea jinsi Kenya ilivyo na nafasi muhimu katika maisha yake. Mfalme Charles alisema anasikitika kwa madhila yaliyowafika wa Kenya wakati wa kupigania uhuru, na kuyataja matendo hayo kuwa ya kukirihisha na yasiyokuwa na haki. Hata hivyo, mchana mapema leo alifanya mkutano na wanaharakati wa haki za kibinadamu humu nchini baada ya kuzuru maeneo tofauti yakiwemo makaburi hayo ya Kariakoo jijini Nairobi. Too many things in my program and I get more and more behind, so I do apologize, but if I may say so, it's been such a joy to have this opportunity to meet really quite a lot of Kenyans during this visit and to discover just how things have developed and changed since I was here quite a long time ago, I hate to say. But it has been fascinating to meet all these people, the entrepreneurs, the young entrepreneurs who are doing such remarkable things here, coming up with brilliant ideas, particularly in terms of how to cope with climate change and biodiversity loss, thinking up clever solutions, nature-based and so on. Also how to develop their digital operations, coming up with ingenious ways of helping disabled people with much more affordable wheelchairs and made out of bicycle parts. I mean, quite remarkable. And also, just before I came here this afternoon, a whole lot of young people in the creative sector who contribute an enormous amount as well to Kenya's great success and indeed your reputation around the world. And for me, involved so much with the Commonwealth, I do greatly appreciate the fact, for what it's worth, that Kenya is such a vitally important part of the Commonwealth. It is above all a family of nations, and the important thing, I think, is to retain, if we can, and maintain that family feeling. So often dependent, of course, on shared values and the way parliamentary systems are operated. So, ladies and gentlemen, I can't tell you, I hope it isn't too long before I come back again. I may be on a stick by then. But if I may say so, thank you so much for the wonderful welcome you've given me and for putting up with my fractured Swahili. Anyway, it's been very special. Next time I come back, I'll try and think of some more words I can say. But in the meantime, bless you. Take care of yourselves. I should be thinking of you. Thank you. Na mtazamaji, tukisonga mbele, kundi la Maumau limeiomba serikali ya Uingereza fidia ya kiasi cha kima cha shilingi takriban paundi trilioni 394 za Uingereza, wakiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa wa shirika hilo la Maumau Original Trust, Daktari Ngacha Kariuki. Wanajeshi hao sasa wanataka serikali inayoongozwa na Rais William Ruto kuharakisha malipo ya fidia hiyo. Hata hivyo, kulingana na Daktari Ngacha, ambaye ni alionyesha imani kuwa fidia hiyo itatekelezwa kwa kuwa serikali mpya tayari imeundwa. Tayari wameandikia barua mkuu wa nchi ambaye ni Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua, na wana matumaini makubwa kuwasili kwa mfalme kuna mwanga mwishoni mwa handaki. Kama wangetulipa kama milioni 300 kwa kila moja wetu, tungesikia ati tumefaidika kidogo. Naye serikali tupatie machaba na tupewe mahali wasee wetu walikuwa wanapigania, kwa maana bado machaba iko. Tunasikianga wasungu wameacha chamba
inachukuliwa na wakubwa. Kwa nini sisi hatupewi? Na tunatarajia sasa hivi. Kwa hivyo ile kitu mimi ningeuliza serikali ni tupatie angalau na sisi tupate mahali ya kufanyia kazi. Iko mashamba kama 7 Kenyatta alisema ni yetu. Hata ikiwa ilipatiwa mtu arudise na tuondolewe katika koti, sikukoa ati siwezi kulala. Kesho mimi iko kwa koti. Kesho kutu iko kwa koti. Mimi nafanya nini kwa koti? Tupatiwa ile kitu tunapatiwa sasa. Watoto wale walipaki wa mababa yao wakaaga ama mabibi walipwe, maana waliwachwa, hawana mashamba, hawana nini, lakini hiyo mashamba iko na wakubwa. Hiyo wakubwa hata akiwa ni nani, shamba pana yake, hapa napigania. Na mtazamaji, tukisonga mbele, tukisalia hapo kwenye masuala ya kufidiwa. Hata hivyo, katika jamii ya Kipsigis, wazee wa ukoo Talai wametoa masharti yao ya kutaka kukabidhiwa ardhi ya ekari 25 na ridhaa ya fedha kutoka serikali ya Uingereza. Wanadai kupitia dhuluma kutoka kwa serikali ya Uingereza enzi za ukoloni. Haya yanajiri baada ya ziara ya mfalme wa Uingereza Charles watatu humu nchini. Wazee hao wanadai serikali hiyo iliwahamisha kwa lazima kutoka ardhi ya babu zao huko Kericho, eneo la Ngwasi, hadi eneo la lililojaa mbungo, ambapo kwa sasa ni maeneo ya Homa Bay. We would like to be settled since we never got our lands back after arrival from exile, that is Ngwasi. 2, compensation for the loss of lives and properties incurred. So we request the King, His Majesty King Charles, to help us identify the graves, these unmarked graves of our great-grandfathers in Muranga, Meru, and Moyale. Talai were inflicted directly by the signature of his the late King George, who has held a declaration that this family must be wiped out. Mtazamaji, kwingineko, zaidi ya watahiniwa milioni 2.5 waliofanya mtihani wa kitaifa KCPE na KPSEA mwaka huu wamemaliza mitihani yao baada ya siku 3. Watahiniwa wa KCPE walikalia mtihani yao ya mwisho wa mafunzo ya jamii ya CRE hii leo baada ya miaka 38 kwa mtaala huo wa KCPE wa 8-4. Hatimaye mapazia sasa yaliweza kufungwa kwenye mtihani wa cheti cha elimu ya msingi KCPE, huku kundi la mwisho likifanya mtihani hiyo. Wizara hata hivyo inabadilisha mtaala wa 8-4 na kuweka mtaala wa umahiri ambao una mfumo wa 2-6-6-3. Mtihani huo unachukua nafasi ya KCPE ni tathmini ya elimu ya shule ya msingi ya Kenya, lakini utautumika kubainisha iwapo mwanafunzi atafuzu hadi kiwango kinachofuata ambacho ni shule ya sekondari ya msingi. Hata hivyo, darasa la 7. KPSEA itakuwa tu chombo cha ufuatiliaji wa ufaulu wa mwanafunzi. I want to assure you that we are going in immediately to start marking. I would want to indicate that because of the work that is bending ahead and our children have to report to school in January, we shall prioritize the marking of KCPE so that before we break for Christmas, our parents will have known where their children will have been admitted to. Exam that we are concluding today, we are sure this is the beginning, but as the PS has said, if you can handle 2.6 million, definitely KCSE should be an easier an easy exam to strategize for. Na kwingine kwa mtazamaji, kwa awamu wengine ambao watakaojisajili kwa vitambulisho kwa mara ya kwanza watapewa vitambulisho vipya vya kidijitali almaarufu Maisha card kuanzia leo Novemba 1 mwaka huu, katika mpango wa majaribio ambao utaanzisha usajili wa kidijitali wa mwananchi nchini. Pia waombaji wanaotaka kupokea kadi mpya iliyo na usalama ambayo imeimarishwa
uingizwaji kwa kadi hizo zilizoharibika au kupotea, huku serikali ikifanya majaribio ya nchi kujiandaa kwa uchapishaji kamili wa vitambulisho vipya vya kidijitali. Katibu wa uhamiaji Julius Bitoko alisema waombaji ambao wanajisajili ambao wameafikisha miaka 18 na wale wanaotafuta kadi mbili watakuwa miongoni mwa kwanza kupokea kadi mpya za kidijitali. And in addition to that, I'm also happy to note that on the rollout of this, there are some of the things which will automatically go. One of the things that we believe will go is vetting for IDs. This will really create a lot of inclusivity because there are people in this country who feel they've been marginalized for one reason or another, particularly in the border counties, who are required to go and vet, to queue, to appear before the DCCs around the country. And we believe that when we roll out this effectively, where we capture the details of a child when they are born, and we have their family tree diagram, then there will be no need really to subject those people to vetting because all the information will be in our databases. Of course, the bigger context is really service provision, human rights and data governance, and that's the bigger frame. And if we are to go to these international fora and these continental fora with something to offer, then I think we have to make sure that these three elements of quality, essential service provision, leaving nobody behind, human rights that respect everybody's rights regardless of their identity, and also data governance. The objective of this process is to ensure that we have more secure identification documents that conforms to best international practice. Because the current idea, as we said, and as you are aware, is 28 years old. So even in terms of security, there is need to improve because things have really changed. The public that we have been able to engage with the civil society, we have sought their support. They are in agreement with us on the plans to roll out, and we are working together to ensure that we present to the public a very well thought out, a very comprehensive product called Maisha Namba. It is important that privacy by design is factored or wired into this program to ensure that Kenyans' personal data is protected, that people are able to access the system to get the services that they require, and that no person, no human being, whether they be refugees, foreign nationals or Kenyan citizens, that they are discriminated or Na mtazamaji, tukivuka kwenye habari zingine ni kwamba wakazi wa kaunti ya Siaya mapema leo wamepewa uhamasisho kuhusiana na ugonjwa wa saratani. Mkewe gavana wa Siaya James Orengo Bi Betty Orengo aliongoza washikadau wa afya katika uhamasisho huo, huku wito ukitolewa kwa Wakenya wote kukoma kuwatenga wanaougua ugonjwa huo wa saratani. Mwanaripota wetu Tromo Dennis amezamia kwenye taarifa hiyo na anatujuza kwa kina. Wakazi wa kaunti ya Siaya wametakiwa kuwapa matumaini wagonjwa wa saratani kwa nia ya kupunguza vifo vinavyohusiana na maradhi hayo. We are afraid of even our homes breaking down because a cancer diagnosis comes with a lot of financial responsibility. Mke wa gavana wa Siaya James Orengo Betty Orengo amesema kuna haja ya kuimarishwa kwa uhamasishaji wa kampeni kuhusu saratani ili kuondoa dhana potofu na zinazohusu ugonjwa huo. And just to emphasize what Masida said, there is no wasted opportunity for awareness raising. Now we focus still on continuing screening for cervical cancer, but especially for breast cancer. Or in addition to screening for breast cancer, because it is the biggest cancer killer. It is the biggest incidence of cancer that we have in our country. Mkewe Orengo alizungumza kwenye kongamano la kutoa mafunzo kuhusu saratani ya matiti katika hospitali ya Bondo pamoja na mkurugenzi wa Milday Kenya Elizabeth Oluoch, ambapo kwa kauli moja wamesema unyanyapaa uchangia wagonjwa wa saratani kudhoofika na hata kupoteza maisha yao mapema. The kind of support system that you have, and I think that is why I always appreciate community volunteers. Community volunteers are a force to reckon with, because at community level, they're the first people that anybody with a strange health issue will move to. Bi Oluoch ambaye pia alinusurika kwa maradhi ya saratani
Amesema kwa sasa wagonjwa hao wanastahili kupewa nafasi ya kuishi kama watu wengine, huku mwakilishi wadi wa Alega Kusini Mashariki Scholastica Madoa akisisitiza kuongezwa kwa vituo vya kutibu maradhani ya saratani nchini. Tumeanza kidogo, but we are hopeful, we are sure that we are going to get there where cancer patients are going to be treated free, not just free, but the facilities will be there for that treatment to be real. Sio unasema free na ukienda hakuna facilities, hakuna dawa, hakuna mashini, unaambiwa enda Russia, unaambiwa enda Eldoret. We can do it and we will do it here in Siaya. Kwa sasa ripoti inaonyesha kwamba kaunti ya Siaya inanakili zaidi ya wagonjwa 200 wa saratani kwa mwaka, huku kukiwa na haja ya kuongeza vituo vya kupima ugonjwa huo na kusaidia wakazi hao kwa mapema. The statistics in Siaya here, we have not done our research very much, but I think we see about 3 advanced breast cancers per month and 3 benign. Benign we mean is a cancer that, well, it's not very dangerous, but can turn to be dangerous. And that one we see in school girls, we see lumps and all that. Nikiripotia runinga ya EBN majira ya Saamoja jioni, jina langu ni Toromo Dennis. Shukrani Toromo Dennis kwa ripoti hili ambalo umetuandalia kwa sasa. Na tukisonga mbele kwingineko katika kaunti ya Murang'a, kampuni ya maji na maji taka Murang'a Muwasco inapoteza zaidi ya shilingi milioni 4 kila mwezi kutokana na uharibifu wa kuunganishwa maji haramu. Kampuni hiyo sasa imeanzisha operesheni kali kufuatia kuongezeka kwa visa vya uharibifu na uunganisho haramu unaosababisha hasara ya mapato ya kampuni. Ripota wetu Consolata Chibalonza anatuarifu zaidi. Mhandisi Daniel Ng'ang'a wa Muwasco alisema kama vile makampuni mengine ya shirika, Muwasco inakabiliwa na uharibifu wa mtandao wake ambao uunganisho haramu unasababisha maji bila malipo na kusababisha upotevu wa mapato na huduma duni ambayo inadhoofisha taswira ya kampuni. Akizungumza katika mtaa wa Kiharu, eneo bunge la Kiharu, ambapo walimkamata mwanaume mmoja kwa kosa la kuunganisha maji kinyume cha sheria nyumbani kwake na hosteli, Ng'ang'a alisema matukio hayo yanaongezeka, akisema kwa muda wa wiki 2 zilizopita wamewakamata zaidi ya watu 10 ambao ni watumiaji wa kibiashara. Kampuni hiyo ilisema kwa ushirikiano na polisi na wakazi imeongeza ufuatiliaji na adhabu kali zaidi za kisheria ili kuhakikisha kwamba wanaondoa miunganisho isiyo halali, kupitisha mita na wizi wa vifaa vyao watafikishwa mahakamani. Alisema mamilioni yanayopotea kila mwaka yangetumika kujenga mitandao mipya na kuboresha huduma hiyo. Kiongozi huyo alisema wamewapa watumiaji haramu msamaha kwa kuhalalisha miunganisho yao, la sivyo watawadhulumu watumiaji haramu kwa sababu ya athari yake kwa jumla katika shughuli za kiuchumi za maeneo. Over recent past, we have had cases of vandalism and theft of water, especially among our commercial customers, or people who have hostels, big hostels, and they have a lot of clientele. I must thank the members of the public, my staff who are with me here, and the security team. Were it not for the security team, we would not have arrested this illegal connection that we have seen behind here. This particular customer was very violent. He was even threatening to fight our staff, but I must thank our government and the security team because we are working together to ensure that we arrest this menace. Consolata Chibalonza nikiripotia runinga ya EBN. Na mtazamaji, shukran kwa kuweza kutuandalia ripoti hiyo Chibalonza. Na mtazamaji, tukisonga mbele, shirika la Nest limewapa wakazi wa Samburu hamasisho kuhusu umuhimu wa mabadiliko ya tabia nchi kwa jamii hiyo. Hata hivyo, mkurugenzi mkuu mtendaji wa shirika hilo Silhana Lisuda amesema mkutano huo wa hamasisho umehusisha wanajamii ili kupata suluhu kwa changamoto wanazopata katika mazingira ya hali ya anga. Lisuda akiongeza amesema kuwa mabadiliko hayo yamechangia ongezeko la dhuluma za kijinsia, mimba za mapema na kupelekea kuacha shule. We've seen that we've had lots of effects on climate change that is affecting our women, men, had cases of high number of GBV cases, which are caused by stress that these people go through. They lose livelihoods, which when they come back home, anything that triggers them
leads to the GBV. So it's also a time that we are telling them on how to cope with this, on how to report these cases. Na kunapokuwa na mambo ya hali ya anga ikibadilika, vile ambavyo kumekuwa na ukame kwa wakati mrefu, sehemu kama hii ya Samburu, inamaanisha kwamba wamama wanashughulikia sana, wanachukua muda wao mwingi sana kushughulikia mambo ya kuteka maji, mambo ya kutafuta chakula na maneno kama hayo. Kwa hivyo hawana nafasi tena ya kuweza kushiriki katika mambo ya uongozi. Vita katika manyumba imeongezeka, kwa sababu labda mzee tu anaenda kukaa tao na anakuja bila shoshote. Akikuja nyumbani ndio hao tumepigana, hakuna chakula ya watoto. Na mtazamaji, tukisonga mbele na habari zingine ni kwamba mwakilishi wa wanawake wa Vihiga Beatrice Adagala amemuunga mkono Rais William Ruto na timu yake katika safari za nje ya nchi, akisema zinaangazia maendeleo humo nchini. Alishtumu muungano wa Azimio la Umoja wa unafiki, kwani baadhi ya wanachama wake wanatishia kususia mazungumzo ikiwa Benki ya Dunia na IMF zitahusika. Adagala alisema haya alipokuwa akisambaza fedha za wanawake kwa vikundi vya wanawake katika eneo bunge la Vihiga. Alisisitiza kuwa safari za nje zinalenga maendeleo na kuwataka wale wanaozikosoa kusitisha pingamizi hizo. Hata pia aliutaka uongozi wa eneo hilo kuendelea katika vita dhidi ya dawa za kulevya, hisia ambayo iliungwa mkono na utawala wa eneo hilo. Bipartisan talks, wakubali mambo itengenezwe, IBC to work in place, mambo ya 2/3 gender ya kina mama iweke in place, ofisi ya Prime Minister ikiwa ni ofisi ya Musalia Mudavadi iwekwe in place. Si namna hivi? Hizo vitu tatu. Na mimi naona wengine wameanza kutembea hapa kuzunguka kwa matanga wakisema IMF na World Bank wakiingia kwa hii maongeleo watagoma. Watagoma waende wapi? Watagoma waende wapi? Nyinyi mnasema wagome? Sisi tunataka amani Kenya. Na sisi tuna support bipartisan talks, wamalize, waweke hizo vitu tatu nimesema, na sisi tuendelee na maisha yetu. Sina maana hivi? Simulipiga kura kwa amani? Mulipiga kwa fujo? Mkapiga kwa amani na mkaweka William Samoe na mambo ya pombe, drug and substance abuse. Hiyo tumekataa. Mtoto wako akishikwa kwa pombe Na mtazamaji, tukisonga mbele, wafanyabiashara katika soko la Ndarene kaunti ya Meru wameandaa maandamano ya amani kutetea kubanduliwa kwa gavana Kawira Mwangaza na bunge la kaunti ya Meru. Wafanyabiashara hao waliojawa na ghadhabu walibeba mabango kuashiria kutoridhishwa kwao na hatua ya baadhi ya viongozi wa kisiasa kushinikiza kubanduliwa kwa gavana Kawira Mwangaza mamlakani kupitia wakilishi wadi bila kuhusisha mwananchi. Aidha, wafanyabiashara hao na wakazi wanasema kuwa madai hayo dhidi ya gavana hayana msingi ila kuchangiwa kisiasa na baadhi ya viongozi wakuu serikalini. President William Ruto, kama itawezekana na William Ruto ikufikia habari hii na ufanye kama vile Wameru wanaposema. Sisi tumeumia kama Wameru kwa sababu ile kazi tumefanywa na mama. Ukweli gavana wetu amefanya kazi na sijawahi kuona kazi tangu uchaguo uje ukumeru. Mwaka moja enough. Inatosha, ile mama ametufanyia kazi. Mimi ni mfanyabiashara wa Ndarene. Tumeona kazi ya mama huku Meru yenye amefanya. Mama ameendelesha miradi mingine mingi sana Meru, na kwa hizi tunashangaa kama wanabiashara tumefunga biashara zetu tukuje hapa kulalamika juu ya mama. Tunataka rais wetu William Ruto aingie hapa Meru ndio tumueleze shinda zetu, ama avunje hii county government of Meru ndio tuende kwa kura tena tuchague mama tena upya. Kaende babu. Gavana wetu amefanya kazi mwaka mmoja akiwa anasumbuliwa, na ikiwa president unataka kutusaidia, tunataka kukuambia hivi, nenda uashishe kazi Metheka Lentole, si ndio? Na Keraito Moronge wakuja huku nyumbani wajue shida ambazo tuko nazo. Wamama wamejitokeza leo, vijana kwa wazee. Kwa sababu gani? Kwa makasiriko kwa ile kura walipiga last year Agosti 8. Nataka kuambia Wakenya wote, ile mambo inaendelea hapa ni siasa na propaganda za bure, manake raia wale wengi ni wale walichagua gavana Kawira Mwangaza, ama sivyo?
kama sisi wamama wa soko, sababu sisi wakati tulichagua gavana wetu tulimpenda sana, tukampatia kura 1235. Na mtazamaji, tukisonga mbele, wafanyikazi waliokuwa chini ya kampuni iliyokuwa ikikusanya ushuru wa kaunti ya Kilifi wanatishia kuandamana wakilalamikia kukosa kazi kwa miaka miwili sasa, licha ya kuendelea kupokea mishahara yao. Zaidi ya wafanyikazi 400 wanasema kuwa wamekuwa wakifurushwa katika maeneo ya kazi bila kujua hatima yao, huku wakilalamikia kutoajiriwa licha ya kukosa kazi kwa miaka miwili. Kwa sauti moja, wafanyikazi hao wameomba gavana Mung'aro kuingilia kati na kutoa suluhu la kazi licha ya kaunti kutoa mishahara yao chini ya kampuni ya ukusanyaji wa ushuru na kutaka kaunti hiyo kuwaruhusu kuendelea na kazi yao. Hii ni baada ya kandarasi ya miaka 15 kufutiliwa mbali na serikali ya kaunti ya Kilifi. Government hiyo inatulipa, lakini tukiingia kazini tunakuta maskari wamevaa civilian, tunafurushwa, wengine tunapigwa, video tuko nazo. Na si leo wala jana, sasa hii imefika miaka miwili sasa hii tangu tutoke kazini. We are not threatening anybody, we are not intimidating anybody. Kwa heshima na taadhima tunakujuza, kama kazi yetu hatutarudishiwa, tutatoka barabarani tukifanya maandamano mpaka ofisini kwako. Tutaenda kila mahali. Tutaanza Mariakani, Mtwapa, Kilifi, Malindi, Magarini. Sisi kama wafanyikazi tuko 500 na tuko all over the county, kuanzia maji ya chumvi mpaka Kanagoni. Sasa ni majibu tunataka kutoka kwa gavana Mung'aro. Atuambie kama sisi ni wafanyikazi wake, mbona tuko nje mpaka sasa? Tunakuomba gavana Mung'aro, hii message unapoipata, tafadhali, sisi ni watu wa Kilifi, tulikupigia kura, tulilinda kura zako, na kuna familia nyuma zinateseka kwa sababu ya hili jambo. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, Wizara ya Kilimo humo nchini imetangaza kuwa nchi inahitaji ekari 2 zaidi za chakula cha mifugo ili kushughulikia uhaba wa chakula za mifugo. Wizara inasema kuna gharama ya juu ya malisho ya mifugo humo nchini, ili hali uzalishaji wa humo nchini ni duni, hali inayosababisha hasara kubwa baada ya mavuno kwa 40%. Ili kushughulikia swala hilo, serikali imeshirikiana na shirika la Umoja wa Kiafrika la chakula na madini ya mifugo kushughulikia hitaji kubwa la chakula cha mifugo humo nchini. Hatua hii itawezesha uwekezaji katika uzalishaji wa chakula hicho kwa ushirikiano na wataalamu kuhusu vyakula vya mifugo. We have been facing a lot of feed shortage, feed post-harvest losses, facing a lot of leading to high cost of feed and hence importation from the region, which is not sustainable. Available studies completed recently show that as a country we need about 55 million metric tons of feed as dry matter annually, and we can only, but unfortunately we can only supply 40% of that. Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu wa habari za saa moja. Mwendo wa saa 3 tutarejelewa na mengi zaidi. Mtazamaji, usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.